Which of the following conditions are found in the alveoli of lungs? ఏముంటుంది alveoli of lungs లో high PO2 ఉంటుందా? Wrong. Low PCO2, high PCO2, low PO2, low H plus, high H plus. సో ఇక్కడ high PCO2 ఉంటుంది alveoli, అందుకే అది బయటకు వస్తుంది CO2. అండ్ లో PO2 ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో హై H ప్లస్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చిన్న లాజిక్, PCO2 అన్నాం కదా, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది. ఎసిడిటీ పెరిగితే pH లోగా ఉంటుంది, H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ దాట్ వే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్. బైండింగ్ ఆఫ్ CO2 టు oxyhemoglobin occurs when, ఎప్పుడు PCO2 is high and PO2 is less in tissue. PCO2 is low and PO2 is high in tissue. PCO2 is low and PO2 is low in tissue. PCO2 is high and PO2 is high in tissue. CO2 oxyhemoglobin, CO2 కి ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ కి CO2 ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుంది, బైండ్ అవుతుంది? ఎప్పుడు బైండ్ అవుతుంది? CO2 ఎక్కువ ఉండాలి, PCO2 తక్కువ ఉండాలి. సో ఎక్కడుంది ఆప్షన్? PCO2 ఎక్కువ అండ్ CO2 తక్కువ. ఫస్ట్ వన్ PCO2 ఎక్కువ ఉండాలి, PO2 తక్కువ ఉండాలి. సో ఇన్ బోర్స్ ఎఫెక్ట్ కర్వ్ షిఫ్ట్ టు రైట్, ఎప్పుడు రైట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది? CO2 డిక్రీజ్ అయినప్పుడా, O2 ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడా? CO2 ఇంక్రీజెస్ అండ్ O2 డిక్రీజెస్. PCO2 ఇంక్రీజెస్, PO2 ఇంక్రీజెస్. ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో PCO2 ఇంక్రీజెస్ అండ్ PO2 డిక్రీజెస్. ఇప్పుడు pH ఇంక్రీజెస్, pH ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు pH లోగా ఉండాలి రైట్ తిరగాలంటే. ఎస్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉండాలి అండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండాలి. ఇన్ విచ్ 3 forms of CO2 is transported by blood? మనకి తెలిసి బైకార్బోనేట్ ఫామ్, యాజ్ అ సొల్యూషన్ కార్బమినో ప్రోటీన్స్, KHCO3 కాదు, కార్బమినో హీమోగ్లోబిన్, NaH అంటే బైకార్బోనేట్. ఎస్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాజ్ అ సొల్యూషన్ కార్బమినో హీమోగ్లోబిన్, అండ్ కార్బమినో హీమోగ్లోబిన్ అంటే CO2 combines with the hemoglobin. It transports, this transportation occurs in the RBC. NaHCO3 అంటే బైకార్బోనేట్. HHB is, HHB అంటే H కనుక హీమోగ్లోబిన్తో రియాక్ట్ అయితే, H అంటే హైడ్రోజన్ కదా, హైడ్రోజన్ ఎడిషన్ ఏమంటాము? హెవీ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటామా? హీమోగ్లోబిన్ యాసిడ్ అంటాం. హీమోగ్లోబిన్ యాసిడ్. The human ribs are accessory respiratory organs, do not help in breathing. Our main respiratory organs are not respiratory organs. So these are the accessory respiratory organs. Ribs aid in respiration, breathing. During transport of CO2, blood does not become acidic due to, ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బఫర్స్, బ్లడ్ బఫర్స్ ఉండడం వల్ల. ఓకే, emphysema is a condition
Emphysema is a condition in which respiratory center inhibited, lot of fluid in lungs, the walls of separating the alveoli break. Emphysema alveoli break అవ్వడం వల్ల, ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేస్తే alveoli walls get damaged, దీనివల్లే వస్తుంది. So this is the correct option. Rate of respiration is directly affected by CO2 concentration, 2 in the trachea, concentration of O2, diaphragm expansion. సో ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. Carbon monoxide is more toxic than CO2 because it damages lungs, it destroys hemoglobin, affects the nervous system, reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin. This is the correct option. Carbon monoxide has greater affinity for hemoglobin as compared to oxygen. Any times? 200 times. 200 times higher affinity than oxygen. About 97% of oxygen is transported by RBC. Remaining 3% is dissolved in plasma and transported. Yes, it is dissolved in plasma and transported. After fast running, man has fast heartbeat, slow pulse and shallow breathing. In such conditions, he was in oxygen debt. Oxygen తక్కువ అయిపోతుంది, తక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఆక్సిజన్ డెప్త్లో ఉన్నారని అర్థం. Increased asthmatic attacks in certain seasons are related to hot, humid environment, eating fruits preserved in tin containers, inhalation of seasonal pollen వల్ల వస్తుంది. Increased asthmatic attacks in certain seasons, seasonal inhalation of seasonal pollen వల్ల వస్తుంది. Disease aggravated by pollution is bronchitis. Rheumatism అంటే అది bones related. Hemophilia, blood. Scurvy, it is a vitamin deficiency. Vitamin C deficiency వల్ల వచ్చేది scurvy. Hemophilia అంటే hemophilia, sickle cell anemia, these are all sex linked inheritance, sex linked diseases, inherited diseases. And rheumatism అంటే it is somewhat related to bones only. Bronchitis is the answer. Column 1 represents the disease and column 2 represents their symptoms. Which of the following pairs are correct match for them? Column 1 లో diseases ఇచ్చారు, column 2 లో symptoms ఇచ్చారు. ఆస్తమా అనగానే ఆస్తమా, ఎలర్జీ ఇందాకే చూసాం కదా, సీజనల్ పోలెన్ ఎలర్జీ అని, ఇన్హాలేషన్ ఆఫ్ సీజనల్ పోలెన్. సో ఎలర్జీ. emphysema in alveoli, pneumonia. It is recurring bronchitis. Emphysema, recurring bronchitis. Pneumonia, accumulation of WBC. So first option is the correct option. Okay. Yes, dear students, with this we have finished the worksheet 1 successfully. ఇంకొన్నిసార్లు మీరు మళ్ళీ తిరిగేసి చూస్తే ఆన్సర్స్ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. అండ్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, లైక్ అట్మాస్ఫిరిక్ CO2 కాన్సన్ట్రేషన్, అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, టిష్యూస్లో తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ద oxygen is breathed in, oxygen is taken in. Whereas in case of carbon dioxide, the scene goes reverse. That is, at tissue level, the concentration of CO2 is more, and at atmosphere, it is only 0.3% ఉంటుంది. సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ మీద లాజికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చేసాం. కొన్ని ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది, కానీ
చిన్న లాజిక్ కనుక మనం యూస్ చేస్తే యాప్ట్ ఆన్సర్ని పెట్టగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేసి ఆన్సర్స్ అన్నీ 1కి 10 సార్లు వెరిఫై చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అంతా గుర్తుంచుకుంటే బయాలజీ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఆల్ ది బెస్ట్.